Ich mochte dir hut etwas sagen. Etwas, das so simpel ist. Und doch so unfassbar wichtig für dein Leben als Mann. Wenn du jemals in der Dunkelheit der Nacht wachgelegen hast. Wenn du stundenlang über ein einziges Gespräch mit nachgedacht hast. Immer und immer wieder. Die gleichen Wort in deinem Kopf hast kreisen lassen. Dich fragend. Ob sie dich wirklich mag. Oder ob sie einfach nur freundlich war. Dan hör mir jetzt genauso. Du bist nicht allein. Millionen von Männern gehen durch diesen exakt gleichen Prozess. Aber diese Art des Denkens, dieses endlos analysieren, es tut etwas mit dir. Es schwächt ganz langsam. Schicht für Schicht, dein wertvolles Selbstvertrauen. Es vergiftet die Atmosphäre. Es verwandelt das Feuer der Anziehung in den kalten Staub des Zweifels. Aber es gibt eine Wahrheit, eine fundamentale Wahrheit, die du tief in deinem Kern verstehen musst. Wenn du jemals Klarheit finden willst, wenn eine Frau wirklich aus tiefstem Herzen interessiert ist, dann lasst sie dich nicht in einem endlosen Labyrinth der Verwirrung zurück, niemals. Sie wird es vielleicht nicht direkt mit Worten aussprechen, die Logik ist hier nicht die Sprache. Aber ihr Taten, ihr Handlungen, ihr Körper, sie werden es gen. Es ist ein Sprachon laut. Es gibt bestimmt Fragen, ganz spezifisch Fragen, die sie stellt. Fragen, die innerstes Interesse offenbaren. Diese Fragen sind niemals zufällig, auch wenn sie so klingen mögen. Sie kommen aus einer echten, tiefen, menschlichen Neugier. Wenn du präsent bist, wenn du im Moment bist, wenn du dieses neue Selbstbewusstsein in dir tragst, dann wirst du sie bemerken. Aber wenn du in deinem Kopf gefangen bist, wenn du unsicher bist, dann wirst du diese Sachen komplett übersehen. Du wirst an einen verbalen. Wie in einem Schatz im Sand. Anziehung, war Anziehung, ist bei weitem nicht so kompliziert, wie die moderne Welt es dich glauben lassen will. Sie seid sich in den kleinsten Nuancen. Acti offerent Fall, Word weicher, sanfter, fast wie ein flüsternder Ziel. Ihr Aufmerksamkeit wird wie ein Laserstrahl, sie wird starker, sie gilt nur noch dir. Sie sieht dich längeren, ein Oders wie Sekunden über das Norma hinaus. Sie bleibt in deiner Physischen nahe, sie sucht den Kontakt der Raums. Sie erschafft aktiv Momente, Kleinfenster der Gelegenheit, in denen du den nächsten Schritt machen kannst, in denen du nachher kommen darfst. Glaub mir, das sind kein Zufall. Das ist kein Schicksal. Das sind Signal, gezielte Impuls. Und das bloß Verständnis dieser Signal, verandert absolut alles für dich, dein Gesamt oder verandert sich. Viele Männer da draußen, sie ignorieren diese Sachen. Tag für Tag. Weil sie so viel nachdenken, weil sie in der Theorie leben, statt in der Realität. Sie nehmen fälschlicherweise, sie sei nur hoffentlich, sie entschuldigen Interesse weg. Sie zweifeln an ihrem eigenen Wort. Aber die Wahrheit ist unbestreitbar, Anziehung seit sich immer, ausnahmslos, durch Taten. Sie wird grand finden. Vorwind, nurum mitdr zu sprechen. Sie wird nachwiegen suchen. Seit in deiner Gegenwart zu verbringen. Sie wird Gespräch künstlich verlängern, nur den Moment der Abschieds hinauszusichern. Das sind glasklare Sachen, wenn du die Augen deines Geistes öffnest. Die allererste Frage, die sie aufstellt, betrifft dein kostbarstes Gut, dein Zeit. Vielleicht sagt sie ganz beläufig, was machst du später noch, oder? Wann bist du mal wieder frei? Hör genau hin. Das mag wie belangloser Smalltalk klingen, aber es ist das Öffnen einer Tür. Es ist eine Einladung in ihr Leben. Sie versucht zu sondieren, ob sie ein Teil deines Universums sein kann. Sie denkt bereits aktiv darüber nach. Seit mitdr zu teilen. Seit ist Leben, und wenn jemand nach deiner Zeit fragt, dann bedeutet das alles. Sie malt sich bereits Momente mitdr aus. Vielleicht ein tiefes Gespräch, vielleicht ein Treffen, vielleicht etwas viel Größeres.
Ein Mann mit echtem Selbstvertrauen. Ein Mann, der seinen Wort kennt, versteht das sofort. Reagiert nicht mit Hektik, reagiert nicht mit dieser giftigen Desperation. Bleibt ruhig, wie ein Fels unter Brandung. Antwortet klar, direkt, während seinen eigenen hohen Standards wart. Dies Balance, dieser Tan zwischen Verfügbarkeit und Unabhängigkeit, das ist es, was die Anziehung ins Unermesslich steigert. Wenn nach deinen Planen fragt, dann ist das auch ein Test deines Worts. Sie will sagen, ob du sofort alles fallen lässt. Oder ob du dein eigenes Leben respektierst. Wenn du mit dieser ruhigen stark antwortest, siegst du dass du ein Mann bist, der fest auf seinen eigenen Füßen steht. Du siegst dass du nicht jagst, und genau das, macht dich in ihren Augen unwiderstehlich. Das zweit groß Zeichen, die Zweitzahl, ist die Art und Weise, wie sie versorgt seid. Es sind die kleinen Fragen. Bist du gut nach Hause gekommen? Hast du heute schon was Vernünftiges gegessen? Wie war dein Tag wirklich? Diese Fragen sind simpel, ja, aber ihre Bedeutung ist monumental. Sie often wären ein tiefes, emotionales Investment. Sie sagen dir, dass sie in dich denkt, selbst wenn Meilen zwischen gleichen, selbst wenn die Welt laut ist. Das ist nicht bloß Freundlichkeit, das ist Verbindung, das ist das Weben eines unsichtbaren Bands. Ihr seid, dass sie ein Komfortzone mit dir aufbaut. Und Comfort, Sicherheit, Geborgenheit. Das ist das Fundament, auf dem jede Anziehung wächst. Wenn sie sich in die kleinen Details erinnert, die Dinge, die du nur beläufig hast, dann seid das eine immense Aufmerksamkeit. Wenn sie Fragen zu deinem Leben stellt, zu deinen Traumen, zu deinen Ängsten, dann ist das pure Neugier. Dies sind die Zeichen, dass sie ihr Schutzmauernstein verstehen hat, dass sie dich einlässt in ihr Heiligtum. Ein kluger Mann, ein Mann von Welt, bemerkt dies, und antwortet auf die einzig richtige Weise. Wird nicht bedürftig, bettelt nicht Bestätigung. Spiegelt einfach ihre Energie. Seid echtes Interesse, aber bleibt in seiner mit, im Gleichgewicht. Lasst dem ganzen Raum zusammen. Ohne Druck, ohne Zwang. Das ist es, was ein Niederlich, unsere rechtliche Bindung erschafft. Wenn du wirklich das Ergebnis in deinem Liebesleben willst, dann musst du aufhören, nur auf die Oberfläche zu schauen. Lern, die Absicht hinter den Dingen zu sehen. Konzentriere dich niemals nur auf die nackten Wort. Wort sind billig. Wort können Masken sein. Konzentriere dich auf die Taten, auf die Energie hinter der Just. Wort können hoffentlich sein, aber Handlungen. Handlungen lügen niemals. Sie sind die nackte Wahrheit. Wenn du ihren Einsatz siehst, wenn du merkst, dass sie sich bemüht, dann antwort mit deinem eigenen Einsatz. Aber, hör mir gut zu, bewahre dir dabei immer, zu jedem Zeitpunkt, deinen Selbstrespekt. Dein Selbstrespekt ist der Sauerstoff, der das Feuer der Anziehung am Brennen hält. Viel zu viel Männer da draußen, sie machen den Fehler, der Aufmerksamkeit hinterhersuchen, wie ein verhungernder einem Stubbrot. Anstatt sie zu verstehen, anstatt sie zu genießen. Sie reagieren viel zu schnell, sie geben zu viel von sich preis. Sie investieren alles in ein Unbekannte. Und dadurch verlieren sie die Kontrolle über die Situation und über sich selbst. Aber ein wahrhaft selbstbewusster Mann, bewegt sich mit einer tiefen, inneren Bewusstheit. Hat's nicht, trinkt nicht, hat es nicht eilig. Erlaubt der Natur, ihren Lauf zu nehmen, während tief verwurzelt in seiner eigenen Kraft bleibt, wie ein alter Eich. Erinnert dich immer an diesen einen Punkt. Eine Frau, die wirklich, aufrichtig und dir interessiert ist, wird Platz für dich schaffen, egal wie beschäftigt Leben auch sein mag. Sie wird die Zeit finden, sie wird nach deiner Zeit fragen. Sie wird dir sagen, dass du wichtig bist, durch Kleinjessen der Versorg.
C-word Gelegenheiten suchen, wenn es kein gibt, Word sie welch erschaffen, nur mit dir verbunden zu sein. Du musst kein Gedankenleser sein, du musst kein Genie sein. Du musst nur eins tun, pay attention, sei aufmerksam, sei präsent. Anziehung ist ein Leiskraft, sie schreit nicht, sie ist nicht laut oder aufdringlich. Aber sie ist so klar wie Burgerstall. Wenn du erst einmal gelernt hast, wo du hinschauen musst. Vertrau deinen Instinkten, dieser leisen Stimme in deinem Inneren. Bleib ruhig, atme tief. Antwort immer mit diesem unerschütterlichen Selbstvertrauen. Wenn du dies Signal erst einmal verstanden hast, in dein Fleisch und Blut übernommen hast, dann in det die Verwahrung, sofort. Du horst auf, dich wie ein Spielbalder Gefühle zu fühlen. Du fängst an, die Führung zu übernehmen. Du fühlst dich in Control. Am Ende des Tages, geht es nicht darum, jemanden zu jagen, oder jemanden zu überreden, dich zu mögen. Es geht schlichtweg darum zu erkennen, wenn die Tür bereits offen steht, wenn jemand bereits sein Interesse signalisiert hat. Wenn du das klar siehst. Mit den Augen der Wahrheit, dann verändert sich deine Gesamtrealität. Du bewegst dich anders durch den Raum, aufrechter, langsamer, kraftvoller. Deine Stimme bekommt einen anderen Klang, tiefer, sicher. Und dein Selbstvertrauen, es wächst nicht nur, es explodiert auf ein ganz natürlich, gesund Weise. Also, ich sage es dir noch einmal. Hör auf zu gribbeln, hör auf, jetzt Wort auf die Goldwage zu legen. Fang an an, zu beobachten. Hör nicht nur auf das, was sie sagt, sondern hör auf das, was sie dich fragt. Beobacht nicht nur, was sie tut, sondern wie sie es tut. Und dann, Antwort, mit diesem wunderbaren, tiefen, stillen Selbstvertrauen. Das ist das Geheimnis. Das ist der Weg, wie du Verwahrung in eine tiefe Verbindung verwandelst. Und wie du aus flüchtigem Interesse, etwas wirklich, Großes entstehen lässt. Du hast die Kraft, du hast das Wissen, jetzt geh raus. Und handel danach. Sei der Mann, der die Satan sieht. Sei der Mann, der weiß. Sei du selbst in deiner starksten Form.